This program is offered in the interest of promoting an open discussion that may lead us to truth. Some favored people received an invitation to a private ball. At first sight, one couldn't understand a word that was written. Qu'est-ce que c'est? C'est le mot de passe. The author of this invitation was Baroness Marie-Hélène de Rothschild and her husband, Guy, members of the French branch of the Rothschild family, the world's most wealthy family of bankers and financiers. Tout le monde y va costumé et masqué. The general public gave it a name, the Illuminati Ball. And parts of Eyes Wide Shut were shot at a mansion in the UK that also belonged to the Rothschilds. Did Stanley Kubrick show us a glimpse of a world that is hidden from the larger public? The essential fact is that Stanley Kubrick died on the 7th of March, 1999, only days after presenting the first cut to the film company. Some people claim that after his death, the film was heavily edited and more than 20 minutes were deleted from the actual release. C'est dans le monde de la finance qu'Emmanuel Macron va faire une entrée fulgurante. Le jeune homme pressé devient à 32 ans associé gérant de la banque Rothschild, le nec plus ultra de la banque d'affaires. En coulisses, la dynastie Rothschild est sans aucun doute la famille la plus puissante de la Terre. Maintenant, regardez bien ça. On peut voir que ce sont des illuminati qui tirent les ficelles, les preuves sont partout, il suffit d'y prêter attention. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un président fiable un jour. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Alors vous avez des grandes familles qui sont consacrées à Satan au plus haut sommet des Illuminati, notamment les familles Rothschild. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc ça donne un sentiment que la cavalerie continue. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. La pyramide est le signe de la puissance. La pyramide de Ponzi est encore là et la croissance virtuelle va continuer. Maintenant, c'est tout. Vous parlez de prêtres druides et ensuite vous parlez des Rothschild, des Rockefeller. Dites-vous que les Rothschild et les Rockefeller, les chefs de ces grandes familles-là et d'autres, sont des prêtres druides? Ils ont des prêtres druides à leur service. Please welcome to the stage for the third Rothschild Foundation lecture, Marina Abramovich. I believe that art of the future is art without objects. It's just pure transmission of energy between the viewer and the artist. We are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting the economy with the Federal Reserve. Well, on sent bien qu'il y a une énergie, une force qui passe là, qui est une force avec une... Comment dire, que le type qui est sur cette scène-là, eh ben, il parle à Dieu, il entend des voix, il est dans la transcendance, il est dans l'idée du destin, il pense qu'il vient de quelque part pour être là. Si Est-ce que ça veut dire que Macron est mystique? Ah ouais, Macron est mystique, oui. Il y a le château Rothschild qui abrite un des principaux temples sataniques où annuellement les 8 grands chefs du monde se rencontrent avec les 13 du Coven. Depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Et ce sont les mêmes 13 prêtres druides qui sont les personnes consacrées au culte de Satan et qui doivent présider au contrat satanique à l'intérieur et de la franc-maçonnerie et des Illuminati. La conviction qu'il existe une transcendance. Parce qu'au sommet, franc-maçon et Illuminati se confondent. Quelque chose qui dépasse.
qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Ça donne un sentiment que la cavalerie continue. Comment vous avez vu, Emmanuel Macron a été élu avec 66,6%. Et puis Emmanuel Macron, les yeux exorbités, il a dit qu'il voulait redonner espoir à tous. Il a fait des grandes tirades avec les voix qui vacillent avant d'enlever le masque. Remove your mask. Le geste que fait le chef de l'État, c'est celui qui représente la Tour Eiffel en langage des signes. Bref, rien à voir avec les illuminati. But really, what you're looking at here is known as the triangle of manifestation. It is an occult practice to invoke or evoke an entity into a group or a person or anyone in front of them. You do that? What is that? That's the Rockefeller sign. Oh, look at me. En latin, Lucifer, ça veut dire celui qui apporte la lumière. On ne sait jamais. Il fera peut-être un bon président. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse de terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive. T'imagines que je te dise que tout ça, c'était du théâtre. Une sorte de masquerade. Take off your mask. Remove your mask. Take off your mask. Take off your mask. Weeks ago, they were dismissed as useless by the French government. Now masks are becoming the new normal. Se masquer la bouche dans un rituel initiatique, un rituel occulte, c'est un signe de soumission. Et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Il ne se cache pas, il ne se dissimule pas derrière un masque. Comme vous, je n'aime pas porter un masque. On doit un peu apprendre à vivre avec ça. Finally, let's end, of course, with the French president once again. He is prone to dressing up, isn't he? That's right. So this led Le Lab d'Europe, which is a website focusing on politics, to compare him to Tom Cruise, right? Obviously. And to add a video at the bottom, which is "Take My Breath Away." I'm not sure we'll be able to hear it, but you get the drift. I think we all know what that sounds like. Parce qu'on pensait qu'on arriverait tel des Prométhées, on pensait qu'on était libéré de tout. Mais là, on a peur d'étouffer. And I trained for a long time to the point when I finished the sequence, there'd be times I'd be sitting there talking in meetings and I wouldn't breathe. I realized I am not breathing and I had to turn my autonomic system back on to breathing in. If you're outside in Paris, it's now mandatory to mask up. It's necessary. It's the new normal. So why is it so important that we wear the mask? If one were to look at what is happening as if it were a massive initiation ritual, then things may begin to make more sense. The ritual is almost always the same. First, the initiate is isolated. Their familiar everyday routines are disrupted, and their normal rules of living are altered. The initiate is then subjected to just enough trauma to put them in a mild state of cognitive dissonance. Hey, sorry, no autographs. You're not wearing a mask. I'm Tom Cruise. I see. It's a helpful unit. Good. Because for a minute there, I thought we were talking about a fucking mask! It's only a mask, if you treat it that way. People who knew Tom before he was fully brainwashed say that he was a sweet and loving person, and he's turned into something else. From the moment you woke up on that street, nothing was real in a traditional sense. Open your eyes. Your lucid dream is monitored by Life Extension and a panel of experts who are following your every thought, even at this moment. Forgive me, I'm blowing your mind. In their isolation, thoughts they have ignored or buried for years suddenly become unavoidable. Emotions are triggered, and a new window of thought is opened within the initiate's mind. And in this state, the new normal
is introduced. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Open your Just realize that this is all programming. This is all a matter of controlling your dream, your vision, and that their most intense goal, the thing that they want the most out of you, is to believe that there is no hope, to believe that you can't change anything, and to believe that they've got the ultimate power. And this, you can see by their efforts, by their constant barrage of propaganda, that this isn't the truth, that this is what they need you to believe, and that they have to go through all this effort to control your imagination. Because it is our dream that creates reality, so they're the ones that create our dream. Open your eyes. How did that happen? I'm wearing a mask. Back to the movies.